તો એ સાથે આગળ વધીએ. આપણી સાથે આપણા એક્સપર્ટોએ જોડાઈ ગયા છે. એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી અને પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસીસના પ્રદીપ ચંદાણી. સ્વાગત છે બંનેનું સીએનબીસી બજારમાં. અને મયુરેશ, જો આપનો મત અહીંયા શું બની રહ્યો છે મૂડીઝ તરફથી અત્યારે આપણે જે આ સ્ટેટમેન્ટ આવતું જોઈ રહ્યા છે, શું આઉટલુક રાખી શકાય? ક્યાં ને ક્યાં જેવી રીતે આઈ થિંક વિક્રમભાઈ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને કીધું હતું ઇવન આફ્ટર ધી એક્સાઇઝ ડ્યુટી કટ કે સેન્ટર પાસે આઈ થિંક 10,000 કરોડની આઈ થિંક એક એડિશનલ બર્ડન આવશે, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જેવી રીતે એને ટેક્સ રેવન્યુઝમાં પણ એક સુધાર જોવા મળ્યું છે. સો આઈ થિંક યુ આર લુકિંગ એટ ધ ડાયરેક્ટ ટેક્સ મોપઅપ. આઈ થિંક દેટ હેઝ ગ્રોન ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી 100% ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. જીએસટીના રેવન્યુઝ થોડા સ્ટીકી છે, પણ આઈ થિંક ધે શુડ સ્ટેબિલાઇઝ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ધ કાઇન્ડ ઓફ ઇમ્પેક્ટ એઝ પર ધ ફિનાન્સ મિનિસ્ટર on the fisc should be quite minimal. And can I think the government will probably take certain amount of steps to the divestments and target I think whether they are able to do that in some manner or the other, hopefully. And if they get close to that target of what they envisage, 3.3%, I think the ministry is quite confident. So, I think it's a wait and watch mode. And I think I rightfully kidu. If crude prices do cool off, I think that provides significant relief. આપણા ઇમ્પોર્ટ બિલ માટે પણ ટ્રેડ ડેફિસિટ ઉપર પણ એન્ડ વિથ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન ટેક્સ રેવન્યુઝ મારા હિસાબે આઈ થિંક દેટ ફિસ કેન બી મેનેજ વિધાઉટ હેવિંગ ટુ ફોરગો either expenditure cuts in the sense of spending on expenditure either on the capital or current account, either or. I think it is a little bit volatile. So મારા હિસાબે I think wait and watch mode છે, પણ મારા હિસાબે I think if crude cools off, I think that equation becomes far more easier for the government. તો આ સ્ટેટમેન્ટ બાદ તમે જો માર્કેટમાં થોડી નર્વસનેસ આવતી હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે, પણ રૂપિયો 74.22 પાર સૌથી વીક થતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને એની સામે તમે જો ક્રૂડ જુઓ તો 85 સુધી પહોંચવાની ફરી પાછી તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને એવામાં મયુરેશજી આજે એનબીએફસી અને ખાસ કરીને હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ માટે જે સમાચાર આવ્યા એનાથી ટેકો તો મળ્યો છે. તમે જો હવે જો એનએચબી જે છે નેશનલ હાઉસિંગ બેંક એ પોતાનું ધિરાણ જે છે જે બેંક્સને એનબીએફસીને આપે છે એમાં વધારો કર્યો છે, પણ એનાથી કેટલો ફરક પડશે આ નાની હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝને? નહીં, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એડિશનલ લાઇન્સ આપણે સાંભળતા હતા જે એનએચબીને આઈ થિંક અસાઇન કરી છે 30,000 crores ટુ બી મોર પ્રિસાઇઝ, એક રિલીફ ડેફિનેટલી મળશે ઘણી બધી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ માટે, બીકોઝ દેટ ઇઝ વન એરિયા ઓફ બોરોઈંગ દેટ અ લોટ ઓફ ધીઝ એચએફસીઝ લુક એટ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ દેટ એનએચબી વિલ લેન્ડ એટ is probably going to be far lesser than the money market rate, જેનો I think ભાવ આજની તારીખમાં 8 અને 10% વચ્ચે I think ફરી રહ્યું છે. તો ક્યાં ને ક્યાં I think there is some amount of relief in terms of borrowing. And in that respect again I think જે આપણે પાસે એક ગ્રોથની એક આકાંક્ષા આવેલી કે growth might get subdued, at this point of time if better managed and better capital adequately provided NBFCs are able to borrow for their short term needs NHB થી મારા હિસાબે I think એક relief બની શકશે in terms of not only providing in terms of advances growth but also having a diversified mix and probably relying far less on CP or short term borrowing to fund long term projects. So can I say yes, I think it's a very positive move mara hisabe, but I think who NHB probably allots this to, I think it will be better capitalized, having reasonable amount of capital adequacy along with lower levels of debt equity, and again I think they will leverage probably in terms of advances is not more than 9-10 times, so an average of around 6-10 times leverage considering the net worth is something that NHB will probably look at. I think better capitalized Nishaji NBFCs che, they will obviously benefit, but I think the other NBFCs also I think on a case on case basis I think will have a diversified line available to them, and એના કારણે I think the growth માં એક dampening effect આપણે જોવા મળેલું in terms of expectations that probably might not play out. So મારા હિસાબે I think it's a very positive move. તો એનબીએફસીના ફ્રન્ટ ઉપરની આજના દિવસની જે ઇમ્પેક્ટ છે ખાસ કરીને નેશનલ હાઉસિંગ બોર્ડ તરફથી જે અહીંયા ધિરાણ મર્યાદાના સમાચાર આવતા દેખાય એને લઈને પ્લે આઉટ થતી દેખાઈ રહી છે. તો આ એક ફેક્ટર અહીંયા છે, પણ મયુરેશ એક મુદ્દો અહીંયા આપણી પાસેથી એ સમજવા માંગીશું કે જો આ મૂડીઝનું આપણને જે પ્રકારે કન્સર્ન આવતો દેખાયો છે, પહેલા પણ બીજા કેટલાક રિપોર્ટ્સની અંદર પણ આ કન્સર્ન આવતો દેખાઈ રહ્યો છે કે સિમ્પલી અહીંયા જો આ પ્રકારના એક્સાઇઝ અને ઓએમસીસ બંનેના ફ્રન્ટ ઉપરથી આર્ટિફિશિયલ રીતના જો ક્રૂડ પ્રાઇસીસને ધ્યાનમાં રાખતા અહીંયા જો ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપર આ રાહત આપવામાં આવે છે તો ફિસ્કલ પ્રુડન્સ ઉપર અસર થતી દેખાશે અને ગવર્મેન્ટના જે એક્સપેન્ડિચર્સ છે એના ઉપર પણ અહીંયા અસર થતી દેખાશે. જો ગવર્મેન્ટ પોતાના કેપેક્સ પ્લાન ધીમા કરશે તો ઇલેક્શનનું વર્ષ છે એક ફેક્ટર એ, બીજું ફેક્ટર ઇન્ફ્રાસ્પેસ
કન્ઝમ્પશન લેડ ગ્રોથ, સિમેન્ટ સ્ટોક, આ બધા ઉપર આપણો જે પોઝિટિવ આઉટલુક હતો એને એક શાર્પ બ્રેક લાગશે ખરી? બે ત્રણ મુદ્દા છે અહીંયા વિક્રમભાઈ. પહેલી વસ્તુ, આઈ થિંક ધ રેટિંગ ડાઉનગ્રેડ હેઝ પ્રોબ્લી નોટ હેપન. દે આર ગિવિંગ વોર્નિંગ સાઇન્સ. અને યસ, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે બજારને પણ લાગે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ વેધર ધ ફિસ્કલ ડેફિસિટ ટાર્ગેટ વિલ બી મેન્ટેન ઇન લ્યુ કે ક્રૂડ પ્રાઇસીસ અહીંયાથી વધે નહીં. સો આઈ થિંક ધ આઉટસાઇડ રિસ્ક is if crude prices start moving even higher, if crude prices start touching 90 levels, 95 levels, $100 level per barrel, I think એક automatic effect currency ઉપર પણ આવશે. કારણ કે જે emerging currencies ની આપણે એક ટ્રેન્ડ જોઈ છે. I think those currencies will either get devalued or there will be larger outflows. So એક export competitiveness maintain કરવા માટે and the dollar flows and the capital moving towards dollar flows, મારે સાહેબ will also exert pressure રૂપિયા ઉપર. તો એ સિચ્યુએશનમાં I think what and how the government will react, I think that is probably something which is creating a huge amount of overhang markets માટે. At the same time, I think જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો, I think the numbers put out by the finance minister, I think if those numbers are something to play with, એક minimal impact આવશે fisc ઉપર, considering that crude and rupee probably stay around these levels for the better part of the next few months. બીજી વસ્તુ, I think with all these aspects, if rating agencies probably come out, can I think there is added pressure foreign institutional investors' perspective. Because if there is a potential downgrade that happens, I think there is further flows towards the dollar which exerts further pressure on the currency. So can I think a બધા મુદ્દા I think ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. And yes, I think to maintain that, I think the government has already cut down its borrowing program second half માટે. If something like this happens where crude starts moving higher, I think the government has only two choices, either to probably increase revenues, which in my opinion indirect taxes over at least on the GST front will take some time to stabilize. Direct taxes are growing at a very steady pace. But I think they'll probably need to cut down on their expenditure, which is probably not a good sign in an election year also. So yes, આ બધા factors છે જે overhang રહેશે. So one really has to expect and assume I think Brent prices cool off from the current level if it's going to be better for our economy. So I think hope is that Brent crude should correct, and if it corrects, I think that will be beneficial for our economy, deficit wise but on the twin front, current account as well as on the fisc. ઓકે, ત્યારે જ આ સ્માર્ટ રિકવરી જે આવી છે, તમે જો બેંક નિફ્ટી 100 પોઈન્ટ ઉપર છે અને નિફ્ટી પણ 10,380ના લેવલ પાર કરી રહ્યું છે. પણ આ જે ફૂલ બેક જેને કહી શકાય જે આવ્યું છે બજાજ ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફિન્સર્વમાં પ્રદીપ ફંડામેન્ટલી તો અટ્રેક્ટિવ લેવલ્સ ખાસ મયુરેશ કેટલીક કંપનીઝમાં દેખાઈ રહ્યા છે. પણ ટ્રેડમાં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે હજુ આમાં રિસ્ક ખરું કે પછી હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ તો આ એનબીએફસી ઘણા સારા બાર્ગેન વેલ્યુએશન, ચીપ વેલ્યુએશન ઉપર છે? મયુરેશ, અવાજ આવી રહ્યો છે આપને? આવી રહ્યો છે, સોરી. So yes, I think જેવી રીતે હું પહેલા કહેતો હતો, I think even if one assumes કે જે capital adequacy and well capitalized NBFCs છે, they will be probably in a better position. હવે જે issues જોવા મળેલા asset liability mismatch માટે, I think those issues were more or less are now well known for the market. જે liquidity crunch જોવા મળેલી in terms of both the money markets and the redemption pressures જોવા મળેલી mutual fund side થી in the aftermath of the ILFS exposure. ક્યાંના I think stability has been achieved. જે RBI ને OMO window announce કરી છે, NHB ને આજે I think additional 30,000 crores availability રાખી છે. I think those are very, very positive signs. હવે બીજી વસ્તુ I think in terms of the CP market itself, I think જેવી રીતે rates hover કરતા હતા because of shortage of both bidders આ માર્કેટમાં and the inherent supply issues, ક્યાંના yields had shot up, but they should probably start cooling off. બીજી વસ્તુ I think companies which were probably using short-term paper to fund their long-term assets, I think that mismatch was something which was causing havoc. And a logical point છે, કારણ કે તમારા long-term assets will probably give you cash flows after a period of time, but you probably need to probably pay off the kind of borrowings that you've come from a short-term perspective. એટલા માટે I think the cash flow નો પણ mismatch હતો, that was probably getting played out for a few of the NBFCs. તો મારા હિસાબે I think well capitalized NBFCs like
Bajaj Finance, or you've probably got L&T Finance, Chola Finance, HDFC from the HDFC twins. I think they're well-managed companies in the sense of having better capital adequacy. બીજી વસ્તુ, I think debt equity levels are also not that high, which gives that added coverage and the comfort in terms of balance sheet. And ત્રીજી વસ્તુ, I think valuations have obviously become very, very expensive. The price to book parameter before the correction, obviously they were trading at 5-6 times price to book. So my hisabe, I think the recent correction has reduced the further forward multiples of the stocks માટે. And yes, I think એક staggered way over the next few weeks and months તમે invest કરતો quality names માં. તો મારી હિસાબે I think the long term earning story should continue further. ઓકે, ત્યારે હાલમાં મયુરેશ, સ્પેસિફિકલી ટીસીએસ ના આંકડાઓ આવતા દેખાશે અને પેલો સ્ટોક ખાસો બ્રેકઆઉટ થઈ ચૂક્યો છે. કોઈ વ્યૂ બને છે આપનો, કોઈ અનુમાન આપના ટીસીએસ ના આંકડાઓને લઈને? મારી હિસાબે વિક્રમભાઈ, I think sequentially તમે જોશો ના quarter on quarter basis dollar revenue growth should be pretty strong TCS માટે. Generally I think tier 1 names માં I think 2.5-4% I think એક top line growth in terms of dollar terms આવી જોઈએ, except for the case of Wipro. But can I think the kind of expectations that one has, મારી હિસાબે I think second half itself will be very, very beneficial આ બધી companies માટે. આજની તારીખમાં I think TCS માટે specifically I think the insurance segment diligent has probably been doing very, very well. ક્યાં I think management ને દર્શાવ્યું પણ છે કે with discretionary spending expected to improve more or less with the corporate tax cut US markets ma. I think even the BFS part should improve significantly in terms of order flows and execution probably is expected to improve significantly. Immediately I think investments કરી છે બધી companies ની, TCS હોય, HCL Tech હોય, Tech Mahindra હોય, or even Infosys for that matter. Digital revenues as a percentage of top line has grown quite significantly. So my hisabe I think as the order flow both in terms of TCV, tailwinds improve, digital front upar hoy or traditional services hoy, I think the utilization levels itself will move higher and attrition levels will come down. The on-site offshore mixture, again I think that is largely been gestated in the market. Because પાછલા ક્વાર્ટરમાં resultsમાં I think the increase in visa costs along with increase in wages I think did take a toll on EBITDA margins, but can normalize thase. And quarter 3 probably the next quarter after this I think should be one of the better quarters as always has been. So my hisabe I think there should be very strong dollar revenue and constant currency growth. Rupee nu tailwind obviously will help IT companies. So I think cross currency, if you adjust for that, it will still be beneficial from a translated effect on the P&L. So I think results સારા આવશે IT companies માટે. Top tier names and specific tier 2 names will post a very good set of numbers in now. IT company એમાં એક સિમ્ફનીનો સ્ટોક છે, 900 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચતો દેખાયો છે. મયુરેશ, વેલ્યુ બાઇંગ દેખાઈ રહ્યું છે આપને? ક્યાં I think ઘટાડ્યા પછી I think yes it has come to very reasonable levels. But I think જોવું પડશે in terms of આ ક્વાર્ટરના નંબર્સમાં I think volume growth કેવી રીતે છે. બીજી વસ્તુ I think because of the unseasonal rains that we saw during the summer, even the air conditioner and the air cooler market did get hit. Can I think innovations definitely lavya છે Symphony in terms of wall mounted air coolers which look like air conditioners for that matter. And can I think the balance sheet itself is very, very strong even now. So તમે જોશો કે I think working capital days are under control. They probably take advances in terms of suppliers, they outsource કરે છે, even their international operations in Mexico operations share. I think that is looking quite stable at this point of time. But again I think I would reiterate the point, I think our quarterly numbers I think how the volume growth has been. કેવી રીતે I think input costs માટે I think pressure આવશે numbers I think how the volume growth has been. કેવી રીતે I think input costs માટે I think pressure આવશે margins ઉપર એ જોવા મળવાનું છે. એને company કેવી રીતે mitigate કરશે both in terms of either pass throughs or what kind of impact that has in terms of festivity demand as well, in terms of demand contraction. And કેવી રીતે I think they will ramp up their overall distribution model as well. So મારા હિસાબે I think valuations definitely are very, very attractive at this price. પણ હું numbers માટે રાહ જોઈશ. I think if the numbers are satisfactory enough, long-term investors can then look at the stock from a medium-term perspective. કંપની પર અત્યારે વ્યૂ બનતો દેખાયો છે. ત્યારે તમે જો આજના દિવસે અત્યારે કરેક્શન જે વધી રહ્યું છે એમાં તમે જો ખાસ કરીને જે એનબીએફસી કે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની જે સવારથી ટ્રેડ કરી રહી હતી પોઝિટિવ, ત્યાં કરેક્શન આવી રહ્યું છે. DHFL, કેનફિન હોમ્સ તમે જોઈ લો અત્યારે 1.5% ઘટાડા સાથે જે કે પેપર કહી શકાય પેપર સ્ટોક્સ આટલા વોલેટિલિટી વચ્ચે પણ થોડા સસ્ટેનેબલ રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યા છે.
ઓલમોસ્ટ જે કે પેપર પર તમે જો આજના દિવસે 5.5% અપમૂવ હતી, ઉપરથી કરેક્શન સ્લાઇટ આવતું જોવા મળ્યું છે. વેસ્ટ કોસ્ટ તમે જો ત્યાં પણ દબાણ આવતું જોવા મળ્યું છે. તો આ પેપર સ્ટોકમાં મયુરેશજી આપને શું લાગે છે, આ ઘટાડે એન્ટ્રી લેવાની તક શોધવી જોઈએ કે અગર રોકાણ હોય તો હોલ્ડ કરવું જોઈએ? Yeah, absolutely. I think the investors પાસે નીચે stocks છે, I think they should definitely hold it out. હવે પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ I think ઘણા બધા I think સબ સેગમેન્ટ્સ છે. પેકેજિંગ પેપર છે, ન્યૂઝ પ્રિન્ટ છે, you've also got coated paper, uncoated paper, અને ઘણી બધી કંપનીઝ I think have a niche in each of these business segments as a whole. તો મારા હિસાબે I think જે corrugated paper છે, which is probably getting used the most, either packaging boards માટે and otherwise I think e-tailing માટે, because of the advent of e-commerce websites, જે end users ની packaging બનશે, I think that is getting a huge amount of demand, Philip. તો મારા હિસાબે I think the growth in this particular segment of paper should be good. But can I think even with the increase in newsprint prices and raw material costs that we've seen, એક pass-through જોવા મળે છે in terms of end user prices. એટલા માટે તમે મફિલતો પેપર જોશો, coated paper જોશો, writing and printing માટે I think colored paper જોશો, the rates have increased significantly higher. તો મારા હિસાબે I think the pass-through effect will be seen in terms of better realizations. બીજી વસ્તુ I think the capex plans for a lot of these companies are probably taking place. And I think this will show an inherent improvement in terms of overall volumes. Because demand is expected to grow at a very steady clip, even in the type of digitalization of what we are seeing at this point of time. ત્રીજી વસ્તુ I think the dependency હોય water માટે, because water is a very important source paper માટે. So one really needs to look at factories or companies which are operating out of reasonable water available areas. જો waterની scarcity હશે, probably areas out of south or certain areas in the central parts of India, ત્યાં કદાચ I think there might be some hampering of operations, and I think cost પણ વધશે. And again I think these companies are doing a very intelligent job of probably having captive power plant. So my side I think demand should probably outstrip supply. So veteran companies like JK Paper, for example, Orient Paper, are looking very, very interesting. ઓકે, તો આ પેપર સ્ટોક્સ ઉપર ધ્યાન રાખી શકાય. બે સેગમેન્ટમાંથી એક બીજું કાઉન્ટર જેમ ફાઇનાન્શિયલ છે. પ્રદીપ, વોલ્યુમ સાથે 6.5% મજબૂત છે સ્ટોક, શું ધ્યાન રાખી શકાય અહીંયા? જી, અહીંયા કદાચ પ્રદીપનો અવાજ નથી આવી રહ્યો. બીજા કેટલાક સ્ટોક્સ ઉપર પણ અહીંયા વાત કરીએ તો જેમ ફાઇનાન્શિયલ સિવાય આજના દિવસે બીજા સ્ટોકની અંદર મુવમેન્ટ ત્યાં સારી છે. ફિલાટેક્સ ઇન્ડિયા, સ્ટ્રાઇડ ફાર્માના કાઉન્ટર છે જ્યાં આપણે એક મૂવ જોઈ રહ્યા છે. સ્પેસિફિકલી અહીંયા જોઈએ તો ફિલાટેક્સ ઇન્ડિયા, આ કાઉન્ટરને જો મયુરેશ આપણા રડાર ઉપર હોય તો કોઈ વ્યૂ રાખવો બને, કારણ કે આજે વોલ્યુમ ઘણું સારું અટ્રેક્ટિવ છે, ટેકનિકલ બ્રેકઆઉટ પણ દેખાઈ રહ્યું છે અને પ્રાઇસ એક્શન પણ ફિલાટેક્સ ઇન્ડિયાની અંદર મજબૂત દેખાઈ રહી છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી કવર કરતો નથી. ઓકે, ઇલેક્ટિવ કાઉન્ટર મજબૂત દેખાઈ રહ્યા છે. બાકી અહીંયા ઓવરઓલ ફ્રન્ટ ઉપર જોયો તો વીક ટેરેટરી તરફનો જ કારોબાર દેખાઈ રહ્યો છે. ડાઉનસાઇડ જ્યાં આપણને જોવા મળી છે એમાં એક કાઉન્ટર જુઓ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન. મયુરેશ, આ કાઉન્ટર પહેલી વખત આટલા લો ઉપર આવતું દેખાયું છે. શું લાગે છે, વધારે ઘટાડા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ? જેટલા પણ પ્રેશર પોઈન્ટ છે વિક્રમભાઈ એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, ઇન્ટરગ્લોબ હોય, જેટ હોય, I think they are very, very well known in the market at this point of time. જેવી રીતે બ્રેડના prices વધ્યા છે, ETF prices have gone up as well. And I think that probably puts a lot of pressure in terms of costs. કારણ કે ETF prices probably rule from 30-35% of their overall cost, even 40% in certain cases. So I think rupee depreciation and crude moving higher, I think that's a deadly combination for aviation companies. કારણ કે જે transitory effect હોય P&L ઉપર, they take a huge knock in that respect. So મારા હિસાબે I think the kind of realization pass-through which these companies are not able to take effectively, because they also have to protect their overall market share, and at the same time I think they have to maintain the load factors as well, which has apparently held out pretty well. I think ARPUs will probably still remain a little bit constrained. Marisabha, I think the revenues should grow at a very tepid pace. Q2 is one of the weakest quarters aviation companies want, and that itself is going to be something which the markets and the streets are aware of and cognizant of. So I think the net yield effect, I think that probably is still going to remain extremely sticky aviation companies want. So I think unless these two key variables, Brent and rupee depreciation, probably turn for the better, I think pressure, I think yields super yathavat rehse, which probably has a
effect on the downside in terms of their earnings outlook as well. हमारे सब I think one really needs to wait and watch and understand how these variables play out for the aviation stocks. ત્યારે તમે જો આવતીકાલે ઝીના પરિણામો છે અને પરિણામો જે ઝી એન્ટરટેનમેન્ટમાં પરિણામો પર નજર કરીએ તો એક આવક જે છે એ 18.4% જેટલી થશે એટલે એટલો વધારો થતો જોવા મળશે. માર્જિન્સમાં 31% આસપાસનો ઉછાળો આવશે. નફો તમે જો 37% ઘટવાનું અનુમાન સેવવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને તો એફએમસીજી એડ્સ જે આવી રહી છે એનાથી કેટલું રેવન્યુ તેમને થાય છે એના પર નજર રહેશે કારણ કે હાલમાં તમે જો તો નફામાં ખાસો ઘટાડો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. કદાચ રેવન્યુ ખાસ કરીને એડ્સથી કેટલું રેવન્યુ આવી રહ્યું છે એના પર ચોક્કસ નજર રાખવી જોઈએ. ન્યૂ સબસ્ક્રિપ્શન કેટલા થઈ રહ્યા છે એ પણ રડારમાં રાખવા જોઈએ. પણ મયુરેશજી ઝી એન્ટરટેનમેન્ટ કારણ કે તમે જો આટલા વોલેટિલિટી વચ્ચે પણ આ બે ટ્રેડિંગ સેશનમાં એક સારા રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યું છે. પરિણામો પહેલા પોઝિટિવ આઉટલુક છે ખરું? મારા હિસાબે નિશાજી I think the expectations છે ad revenue growth માટે I think last quarterમાં I think exceptional domestic ad revenue growth જોવા મળેલી at 22%. But can I think one really needs to mute their expectations down. So I think ad revenue growth will still be very, very good. Z mate anywhere between 18 to 20 odd percent. Domestic revenue growth can be anywhere between 90 to 20 odd percent. Subscription mate I think the international subscriptions share that still remains very, very sticky. But the other genres I think the different channels that they probably operate out of. Marathi, Gujarati obviously is doing very, very well for them. Can I think the inroads Banavi Reach company in the Tamilian markets are probably foraying into the Malayalam markets. I think that is something to be looked out for. So subscription revenue growth can be anywhere between 10 to 14 odd percent. And the margins, I think there should be stability seen around 31 odd percent. Can I think the investments towards this OTT platform Z5 is something that the state would ideally like to watch. Technically investments karse what kind of break even is the management looking at? કારણ કે પાછલા કોલમાં I think management ને દર્શાવેલું કે I think 3 to 5 years is something that they're probably looking at in terms of break even on this part of the business, and they're probably looking at the higher end of the range. So કેટલી investments કરવી પડશે probably to have a reasonable amount of show over the next few years EBITDA ઉપર, and what kind of an impact does that have on its free cash flows is something to be seen. But cash balances are pretty decent. The free cash flows આવે છે from the core businesses. That should probably help in giving the internal accruals for investments in Z5. So my I think stable numbers are there. Even if one assumes a EPS of 20 odd rupees, my I think the stock is reasonably valued. So yes, the investors pass a stock and they should continue. ઓકે, આ વ્યૂ આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ઝી એન્ટરટેનમેન્ટ માટે અને જે એક્સપેક્ટેશન આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે એના માટે દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યારે તમે જો વોલેટિલિટી પીક પર જોવા મળી રહી છે. વોલ્યુમ બેઝ સેલિંગ પણ તમને જોવા મળશે. જે ખાસ કરીને તમે અત્યારે જો બેંક ઓફ બરોડામાં જોવા મળી રહી છે, સુઝલોન, GMR ઇન્ફ્રા, PNB, BEL, IDFC બેંક જેવામાં તમને એક દબાણ અત્યારે આવતું જોવા મળશે. અશોક લેલેન્ડ તમે જુઓ કારણ કે અત્યારે આવનાર દિવસોમાં પરિણામો પણ આવશે. ખાસ કરીને શું વ્યૂ બને મયુરેશ ખાસ કરીને અશોક લેલેન્ડ પર કારણ કે ટેકનિકલ સપોર્ટ ત્યાંથી લીધો છે 109 થી. કમર્શિયલ વ્હીકલમાં સ્કોપ છે, આગળ તમને સારા નંબર્સ તમને લાગે છે આવશે અને શું કરવું જોઈએ અશોક લેલેન્ડ પર? Nishaji, I think પાછલા મહિનાના નંબર આવેલા I think reasonable set of number હતા. In fact, they were quite decent in my opinion. And within those numbers itself, the light commercial vehicle હોય LCV, I think that has shown reasonable amount of growth. હવે જે axle load norms માટે I think જે pressure point બનતા આવેલા in terms of FHCV makers, can I think the management has time and again reiterated that will not create a huge amount of impact, both in terms of overloading norms, stroke and નવા axle load norms માટે. Tricky was so I think even the higher tonnage vehicles, 25 tonner, 35 tonner, what you're looking at tipper sales, Ashok Leyland mate specifically, along with I think very reasonable growth LCV market mate, I think that should hold up the volumes for Ashok Leyland. Discounting I think thodu I think ek farak padse, but because there is going to be inherent demand because of higher tonnage vehicles, I think that factor should also start coming out and coming down very, very slowly. BS6 norms every આવશે, I think inherent demand should come back in the next year as well. So can I think volume growth should sustain over the next few quarters. Ashok Leyland mate input inflation mate I think all auto companies might get impacted, but can I think there should be also stability in margins. So my I think it's a very qualitative stock. So the investors pass hoy they should definitely hold on. Long term investors who want to invest, they should probably look at declines and invest in a staggered way over the next few weeks.
ઓકે, અશોક લેલેન્ડ ઉપર અત્યારે વ્યૂ બની રહ્યો છે, અત્યારે આપણને આ કાઉન્ટર્સ માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સિવાય માર્કેટ બંધ થવાના હવે 4 મિનિટ જેટલો સમય બાકી છે. આજના દિવસે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝની અંદર આપણને એક સારો મૂવ આવતો દેખાયો છે, પણ પબ્લિક સેક્ટર બેંકની અંદર એક કાઉન્ટર જુઓ બેંક ઓફ બરોડાનું, ત્યાં આપણને એક સારી એવી ડાઉનસાઇડ આવતી જોવા મળી રહી છે. આવું જ બીજો એક સ્ટોક જુઓ પીએનબી છે. મયુરેશ, આ બંને સ્ટોક બુક વેલ્યુ કરતા પણ અત્યારે કદાચ એના અડધા ભાવ ઉપર આવતા દેખાઈ ચૂક્યા છે. શું જોવું જોઈએ? વેલ્યુ બાઇંગ થઈ શકે બેંક ઓફ બરોડા પીએનબીમાં કે નહીં? વિક્રમભાઈ એ છે કે આઈ થિંક સ્પેસિફિકલી જે મર્જર અનાઉન્સ કર્યું છે બેંક ઓફ બરોડા માટે, આઈ થિંક સમવેર ધ નંબર્સ વર જસ્ટ સ્ટેબિલાઇઝિંગ સ્ટેન્ડઅલોન બેંક ઓફ બરોડાની ઓપરેશન્સમાં, બોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લોન ગ્રોથ અને એસેટ ક્વોલિટીમાં પણ સ્ટેબિલિટી જોવા મળેલી. બટ વિથ ધ મર્જર પ્રોબેબલી કમિંગ થ્રુ, આઈ થિંક વોટ કાઇન્ડ ઓફ એન ઇમ્પેક્ટ ડઝ ધેટ હેવ ઓન ધી ઓવરઓલ બુક, આઈ થિંક દેટ ઇઝ વન અનસર્ટનિટી that the street does not like. તો કેવી રીતે આ મર્જર એન્ટાયરલી પ્લે આઉટ થશે in the coming few quarters is ideally that the street would like to show. And yes, you're right, I think book value no નીચે છે, but I think there are a lot of concerns itself in terms of the book and how the book will pan. PNB માટે similarly, I think the management has reiterated the fact that I think the recoveries and the upgrades share, I think that should be significantly higher, not just for this quarter, but in the coming few quarters as well. The non-core assets, I think they're also probably looking at divesting that. And જેટલા પણ I think frauds થયેલા, I think the recovery of assets on that front will provide some amount of a relief. કારણ કે જેટલી પણ provisioning કરી છે, I think there can be some amount of a write back in the coming few months if that recovery does take place. Advances growth કેવી રીતે હશે આ banks માટે, I think that is one key important point. Asset quality ની stability જોવા મળશે, પણ ક્યાં ના ક્યાં I think if there is muted advances growth, I think that does not help enrichment of the book value. And though book value might be below one time, ક્યાં ના ક્યાં I think even the return ratios get affected, ROEs and ROEs. તો મારા હિસાબે I think આ બધા factors I think PSU banks માટે play out થશે, including PNB and Bank of Baroda. અત્યારે આપણને ઇન્ડેક્સના ફ્રન્ટ પરથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. રજા લેવાનો સમય છે. મયુરેશ, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? વિક્રમભાઈ જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મને પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ અર ક્લાયન્ટ્સ ઓન ધ ફંડ. ઓકે, પ્રદીપ આપના તરફથી. સ્પેશિયલ સ્ટોક્સમાં ક્લાયન્ટ્સમાં અથવા વ્યક્તિગત રોકાણ આવી શકે. આ સ્ટોકો લેવો તો તમારો ખૂબ ખૂબ ઘણો આભાર પ્રદીપ આપનો પણ, અને મયુરેશ આપનો પણ અહીંયા સમય પડી અમારી સાથે આ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાવા માટે. અને સાથે લઈશું અહીંયા એક બ્રેક બાદ આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના આસિસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ધર્મેશ શાહ સાથે કરીશું માર્કેટ પર ચર્ચા.